To be very honest, English creativity bolte kichu nai. So how can I improve my thinking? Good things only happen to those who persist. How can I improve my creativity? That too in English. To be very honest, English creativity bolte kichu nai. So how can I improve my thinking? I have this little rule or technique that you can apply every night before you go to sleep. I want you to take out 30 minutes from your life. A 30 minutes er apnar task 1, number 1 hocche think about something. Kono ekta topic, kono ekta theme. ওই টপিক বা থিম কি আপনার লাইফ থেকে আসবে নাকি আউটসাইড? নাও ইফ ইউ সে না আমি কোনো টপিক খুঁজে পাচ্ছি না, লেট মি গিভ ইউ অ্যানাদার আইডিয়া। জাস্ট গুগল আপ, গিভ মি আ টপিক টু থিঙ্ক, অ্যান্ড নাও plug on your headphones, play a soft meditating music or something, and close your eyes and think just about that topic in English if you can, for let's say 5 to 10 minutes. 5 থেকে 10 মিনিট কেমনে মেজার করবেন? It's just your brain. Like if you think I'm done thinking, open your eyes, take a piece of paper and note down exactly the kind of things that you've been thinking. Write for around 10 minutes, maybe 100, 150 words. So your task 2 of writing is now done. Now read this script. This script, your task is to read this script and also to check if you made any mistakes or if you want to make any modifications. If you can modify your script, take 5 to 10 minutes for that. And once you are done, now you're left with your last task, task number 4, and that is to make a speech. So যাই লিখেছেন, যাই চিন্তা করেছেন তার উপরে বেস করে কিছু কি পয়েন্টস 1 2 3 4 5 করে একটা পেজে লিখেন, দেন গো রাইট ইন ফ্রন্ট অফ ইয়োর মিরর or open your selfie camera and talk to it. এই যে 4-5টা কি পয়েন্ট করেছেন এগুলো হচ্ছে আপনার স্পিচের মডিফায়ার্স, পয়েন্টার্স। Keep that in front of you, look at those points and now speak fully in English. Initially 3 to 4 days হয়তো খুবই স্ট্রাগল করবেন, মনে হবে না গিভ আপ করে দেই, বাট good things only happen to those who persist. So your persistence, your patience and your determination can help you go a long way if you continue doing this for 22 days. 22 days যদি একবার করে ফেলতে পারেন টানা, this will become a habit and this will ingrained inside you. Happy creativity, take care, do the exercise and let me know if it helped you. Assalamu alaikum.